Cynthia. Good morning. Good morning, Milena. Good morning, Milena. Good evening. Good morning, Carla. It's almost night here. America, Europe. Yeah. Okay, so Cynthia, tell us about your situation, the point of reference for your session today, please. Uh, Situation just fine. I'm just curious about a lot of uh, untraditional stuff. So I heard you and I just knew that it makes sense. So I'm here, and my first health aspect is a health aspect. Like around 8 years, I started to notice that I had harder and harder time to remember. I have a relapse of incoming words during the conversation. Um, and the second kind is I wake up sometimes at night with an intense pressure and tightening sensation in my first and second chakras. And maybe with the health also is connected vitamin D deficiency, low iron, low blood pressure. Um, and it's interesting that I got scarlet fever, which usually people die from 5 years ago. I just was wondering why. Um, Emotional aspect, maybe second is under the stress, my logical mind blanks out. It's like weird. I don't know. I feel like paralyzed. Maybe one more. The third one, am I a loner? Why am I so stubborn? People say that I'm so stubborn. And why do I don't care about remembering regular celebration occasions and celebrate like a woman should. um, Relationship aspect. Why am I always the one who leaves the relationship? Mhm. That's interesting. One more, maybe unusual body sensations. It was first few months ago at the end of the yoga class. I was laying on my back in a relaxed pose, and I felt that as if through the top of my head, a hollow cylinder shape appeared in my body. It was from the top of my head to the first chakra. For a few seconds, my body felt lifeless, and I completely, it was absent of any sensations. What was that? That was like out of body. Yeah, it was interesting. I just regular person. And this second one, maybe on the um, unusual body sensations, is like 2 weeks ago, late at night, I felt several beings in the present in the middle of the living room. I know it's out there, but I closed my eyes and I saw little slides of images of yellowish and green color moving in front of my eyes. And I got scared and everything Mm. disappeared. You are so sensitive. Okay. This kind of situations are often in your life? No, No? it's not. It's just late. Yeah, that was like just started maybe half a year ago. Hmm. Yeah, just these. And then maybe about the my imagination aspect. Why do I hear running feet sounds upstairs of my house, or when nobody's there? I know, or a smell of cigar smoke in the kitchen or in the house, and nobody smokes here. And that's kind of it. Hmm. Okay. So, ready? Yeah, I think. Um, Please, the I, first, wait a moment. yeah. The first person to go into hypnosis, to be inducted into hypnosis, is you. So, please Okay. get a comfortable position and let's go. The light has to be turned left or now so you can see. Can you see my? Because I can't see Yeah, me yeah, I see you. clearly. I see you. Mhm. Just put a little down your cam, a little. Camera. Okay. See, just a little. Okay. I just took the No, no. different chair. It's complicated. Okay. No, it's not. It's Okay. just So now close your eyes. Bella, if you want to go into hypnosis too, okay. But I'll try a little time with her so you can go very deep in hypnosis. But you can control this.
I'll try like this. Maybe it will be helpful. Now, Cynthia, I count 10, so 1, and you get relaxed. No more. Yeah. Okay. But if you visualize or feel something during my counting, please tell me while I count. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now I count 1, 2, 3. As I count, you go to a memory or a dream. 1, 2, 3. I'm there. Where? Again in the same memory in my childhood city. Mm-hmm. In front of the building, hovering. Mm-hmm. How old are you? How old I am. 4? Now. Like a first came as I'm a grown-up observing, You're a child. and second I'm a child. Mm-hmm. And?
I'm just stuck there on the second level in front of my window outside and just looking around and seeing the ground. I'm on top of the trees. Mm-hmm. I'm just stuck there and stand. That's it. Okay, what happens? Go forward. I just flew up and away from there. You are That's it. floating? I'm flying. You are flying. Okay, so while Yeah. you are flying, please observe your physical body. Where is it? My physical Yes, the physical one. in a bed. In the bed. Mm. Is it sleeping? Yes. Is it night or day? Night. Night. What time is it? Late. Late? What? Dark. Yeah. Dark? And Yes. just look for a clock and tell me what time is it exactly. 10 p.m. 10 p.m. Okay. So observe the position you are sleeping. Now, in which position are you sleeping? On the side, like in a fetal position. Mm-hmm. Left side. Left side. Okay. How old are you in this memory? Very small. Very small. How much? How many? It came first 3. 3 years old. 4. Okay. Just go a little back in time. Just observe the moment when you get out from your body while you are sleeping, and tell me from which part of your body are you getting out? Looks like from the right shoulder. The right shoulder. Okay. So you are getting out, and where do you go? I'm kind of hovering in a room. Mm-hmm. Then lifting higher and higher. Mm-hmm. What is your feeling in this moment you are flying? Like free. I feel free. Free, so you feel good. Yes. Mm-hmm. Are you alone in this new dimension? I see a lot of things kind of not clearly, but I know that a lot of things are around me. Mm-hmm. But do you see other beings or not? I feel. You feel feel. that Okay. should be. So let's go forward in time and tell me, where do you go? I fly forward Mm-hmm. very fast. Mm-hmm. I fly and I feel like behind me is flying like Mm-hmm. something on the left and right side. Mm-hmm. Just observe. Tell me, where are they? They're kind of darkish, like dark smokish. Mm-hmm. I can see maybe some heads. And do you feel good with these beings on your side? Kind of a little bit nervous, A but little I'm bit flying nervous. very fast. Okay, and tell me, which form are they? They're like snakish. A snake? Okay. Okay, let's continue. Continue. I'm just flying as fast as I can right now. Mm-hmm. And they stay at the same distance. Mm-hmm. Just go to an important moment where something happens in this memory. I just feel like they're all gathered around me, like I'm in the middle and they are all around, Mm-hmm. like surrounding me. Mm-hmm. So you go into a particular place or not? No, I'm just like in an egg shape. Okay, you fly. Okay, but you fly and I stopped flying. just that I time. just Okay, stop flying. And where are you now? You have stopped flying.
I'm inside of something. Inside of something. Something what? Observe. It's like I like feel the walls, like egg-shaped walls. Mm-hmm. They are pretty close to me. Mm-hmm. What do you But feel then in this thing? I feel encumbered. Mm-hmm. Okay, and what happens? Where are the other beings? Do you see them? Vaguely. I feel it more. I look around, I can see farther, but I feel that I have something around myself. Okay, Like I have, okay, let's go. Continue. What happens? So, I'm just observing. I'm turning around, mm-hmm. and it's like a big open floor. There are tables, like a computer kind of screens a little bit. Mm-hmm. Some beings. Some beings. Mm-hmm. How many beings? I'm kind of hovering higher, so there are 3, 4, 5. My logical mind tries to get in, says, okay, cool. Blocking. Okay, how many beings? Just tell me the One, number one, you two, get. 3, 4, 5. I 5. see Okay, tell me on the the form peripheral. of their bodies. The palish, smaller one is bigger. Bellish. Uh, palish, pale Bellish. color. Mm-hmm. One is taller, Mm-hmm. bigger head. Mm-hmm. They are the same form? All them? Yeah, on the right side, yeah. Mm-hmm. And Left side, they're kind of mm-hmm. different. And where are you in this place exactly? I'm like, I don't know what is behind me, but I'm higher than they. I'm not on the floor. I'm hovering. Mm-hmm. You're not in the floor. Okay, what happens so? Continue. What do they do? I feel like they have a control of me. Mm-hmm. What happens? On the left side, they just, I don't know, they are doing something. Mm-hmm. Who is the boss Like, in there? Who's in I charge? think, I think on the left side, Mm-hmm. they're different. Who is this? Tell me which form he presents I, himself. I see more scalish, like greenish, yeah, dragon, A dragon. Ah, interesting. kind of. What is his name? Starts with B. Mm-hmm. B. Bell, Bull, something like that. Bell. Yeah, let's do it. Bell. Okay. Starts with B. I call him Bell. I want to talk to Bell. Do you allow me to talk directly to him? Okay. Bell. Yes. Do you see me? Bell. Bell. Do you see me? No. Mm-hmm. You are under control. You cannot see me, but I see you. What are you doing? Working. Working. What kind of work? Energy work. Energy work. Where's the child? It's mine. No, you're wrong. Where's the child? Here. What do you want to do with this child? I like him. For what? Plants. I have plants.
Okay. Milena, I want to talk with this being at the same time through you too. Please connect with him. When you are ready, please tell me. I see her. I can see her differently. Mhm. I see her now. Okay, just tell this being I'm talking to and tell me which kind of form do you see But it? I don't see the being color. I see different scene. I see now, not in the past. What are you seeing right now? I Observe, can first of see all, her. observe Cynthia. How do you see Cynthia? Yes, I can see her from the beginning. Mhm. She is in the middle of something like a huge and very thick fog, but black fog. Mhm. And in her head, I can see things like a black Mhm. box, rather black. Okay. And But now, tell ch- me, who is yeah, channeled through Cynthia right now? Who is this? I see someone like a humanoidal form, but hybrid. Hybrid. Yes, Mhm. So you see a human form, more or less. yes, Why Cynthia sees this being as a dragon? because she has this black brick in her head, Mhm. and that like it produced Mhm. distortions of her Mhm. visions. Why a dragon and not another being? Uh, because he wants to produce fear. Fear? Okay. So I want to talk to this being too through you. At the same time, this being is channeled by Cynthia. Okay. What is his name? What kind of name he gives you? Hundreds of names. No, I just call. Hundreds. Okay, I just call Bell too when I want to call to. I want to talk to him through you. Okay. When you call him Bell, he takes this shape of dragon. Okay. Bell is through Cynthia. Bell two through you. Bell two. Can you hear me? Yes, but I don't want to hear you. Okay. Do you prefer to talk through Cynthia or through Milena? I don't want to talk with you. Yes, but you must talk to me. So, do you prefer Milena or Cynthia to talk? Cynthia. Why? Easier. Easier why? Easier. I said easier. Bell, why do you prefer to talk through Cynthia? She's mine. And Milena? I don't know her. hmm If you want, I can give you Milena too. Do you want Milena? No, No? Do you want me? no. Pues I want you. So now I want you inside me. And Go away. no, I have the power to do this because I'm connected to Cynthia. I'm using the power of Cynthia because she authorized me in the session to use her power. You must to do things. You must obey. You are a prisoner, a Cynthia prisoner. Bell 2, how are you in Milena body? It's disgusting. Disgusting. Okay, so prepare yourself because you are getting inside me. I count Mm. 1, 2, 3. When I say 3, I got you. 1, 2, 3. Bell 2, you can talk through Milena. You are inside me, but you can talk through her. How are you now?
Answer. You're disgusting people. Belle? How are you now? Belle? Do you like me? Answer through Cynthia. How do you feel? Nervous. Why? Do you like me? I feel trapped. Trapped. Okay, so now I can do anything with you. I can torture you. I can eat you. I can hit you. I can make love with you. I can do anything. You are mine. You are happy, right? Do you like it? No. So think. Cynthia never liked this, as you know. Okay, now let me with Cynthia and let me with Milena. Cynthia, disconnect. Milena, disconnect. Cynthia, disconnect. Milena, disconnect. How are you, Milena? Okay. And you, Cynthia? Okay. So, Cynthia, observe this being inside me. How do you feel him? How do you see him? Sorry. Just I feel like from it's running from one side another, trying to get out. Like don't Yes. like the situation. Yeah, yes, I know. But how do you see the situation? How do you see him? Just going like physically from one side to another, just moving. And you, Milena, how do you see him? Changing. In anxiety. I mean, he's completely lost in the situation. Okay, so Cynthia, I did this because I want you to understand what happens to a being inside you. Because you, like me, like Milena, like anyone in the world, you are your own power, your own will. You are. So when a being interfere with you, is inside you, is under your power, is under your will. But if you don't know it, you don't have the power because you don't have this information. This is as you have a many money in the bank, but you don't know. You don't know the account. You don't know you have many money. So you are not rich because you have a lack of information. You don't have the information, but you have money. So when you have the information, the number account, you can be rich because you know. So in this case, in this session, with this exercise I did with you, you know that when someone is inside you, is under your power, you can do anything. Now you know. Now you are aware. So this is your power. So if you want to get free, you can do it. You only have to want it. Nothing else. So observe now. I do another thing. Now I count 1, 2, 3, and when I say 3, this dragon or humanoid or something he wants to show himself doesn't exist anymore. I destroy him. When I say 3, just observe. 1, 2, 3. Disappeared. So tell me, Cynthia, what do you see? I just saw a splash of light, and that's it. What do you see in me now? Just standing there. Just look inside me. Do you see that being? I don't feel it now. You don't feel it. And do you see it or not? No. Okay, I just destroyed him. So, what did I do?
Simply, I revoked the authorization to stay in my space, because when I got it inside me, I allowed him to stay in me. It's my power. Now the distraction is I don't want you anymore in me, so get out. You disappear and you doesn't exist anymore for me. So everything happens in you under your power, is your world, is your creation. You now can do the same thing I did you if you want. But before you do it, if you want to do it, of course, just look back in time, because I want to know for curiosity what kind of problems this being, this interference created in you in your daily life. So observe your past and tell me all the problems these beings created in your life. Observe your life and tell me. Just by being around me, Mm-hmm. Observe. I'm like cut. Mm-hmm. Okay. No, tell me. I'm cut off from the outside world. Mm-hmm. I'm kind of Do you like reference? I'm not. Okay, sorry. Do you reference on the point of reference you gave me for the session and tell me if there is a relation between this interference and the points you gave me? Maybe why I'm lonely. Mm-hmm. Why I like to be alone, Mm-hmm. because I'm kind of like cut off. Mm-hmm. I really don't live. Mm-hmm. Healthy That's points, physical because points, health. Mm-hmm. because I'm like down, pressured down. Mm-hmm. It just I don't develop like I should. Mm-hmm. Sentimental life. I just lone. I put like a seal on me that I'm a loner. Mm-hmm. Okay, and why? Because all around me is like Okay, now before you destroy this being, you revoke any authorization to stay in your space, in you. Please tell me in which way is connected to you. Observe the connection between you and this being and tell me what you see. left side heart. Mm-hmm. And? Maybe feet. Mm-hmm. And? Head. Head? Mm-hmm. Okay, Those are the main things. what? Those are the main things. Okay, and Milena, what do you see? The connections? From the beginning, Mm-hmm. what is very heavy, this black box in her head, here down behind, with two cables coming out, and it's really heavy, and that provokes some kind of pressure in her head, pressure in her mind also. And the second thing, but very disturbing, is like spider web around her heart, and it's also very not very but painful, and it provokes some kind of anxiety, and this provokes some kind of frequencies, and those frequencies of anxiety are dropping down in her abdomen. Okay, Yes. observe in the genital area. I told you, it's dropping, drop, and this anxiety from here, anxiety, but also loneliness, sadness, many frequencies, they block her natural energy, sexual energy, vital energy, creative energy. Okay. So it's dropping down like a liquid. Okay. Cynthia,
But now you need to understand another thing before you proceed in this process. Because this being, to stay connected to you, to use your power against you and for his own advantage, why, let's go to understand and discover why did you why you allowed him to stay with you. Why? So let's go there, to that moment when you allowed him to stay with you. I count 1, 2, 3, and you go there. 1, 2, 3. I'm afraid. Mm-hmm. I need help. Mm-hmm. I'm small. Mm-hmm. Is this since alive? Yes, and then I kind of feel that it's pulling me somewhere else. Mm-hmm. How old are you? 4, 5. 4 or 5. I'm just a child. Okay. You are afraid of what? That I have to be responsible. Responsible. For the little sister. Mm-hmm. I'm left to put her in sleep. Mm-hmm. And she starts crying and Mm-hmm. I get panic. Mm-hmm. Panic. Okay. So now observe yourself from above, outside your body. From this position, you can see everything around you, physical and energetic. So observe what happens in the situation. Just go forward. Tell me. You are in panic. So. I see like physical body gets out of the apartment down and kind of runs around. Mm-hmm. And my logical mind and memories are coming in. Mm-hmm. You are in panic. Observe your panic energy. Yeah, I feel panic. Mm-hmm. And it's kind of blurry. I don't remember anything. You don't have to remember anything. You have to see now. You are in that moment. Yeah. Observe. I just remember hovering about the Milena? 2 kids. Sorry. Yeah. Excuse me. Milena, what happens? Because when she started to talk about this memory, I can feel this wound is in her heart, and like something's going on with her face, left part of her face. It's so painful. She's talking to me. This life was a mistake. I shouldn't be there. I shouldn't be born in this country, in this family. It's a mistake. And she's showing me this fog. I thought it's a fog, but this is like a kind of tunnel, and she took this channel to come to this life, and it was a huge mistake. She shouldn't do this. Shouldn't do this. Okay. Now I want to talk to Cynthia in this moment through you, Milena. Do you allow me? Yes. Now today. No, in that moment, in the fog. Okay? Today, yeah. Today, yes, today. Little Cynthia, hi. I'm not little. No? No. How old are you, Cynthia? It's now, it's today. Ah, it's today. No, let me with Milena. Milena. Yes. You were seeing Cynthia today in the fog? Yes. Ah, okay. And the wound. Okay, great. She discovered this wound in... Yes, she's in the fog right now because she didn't do anything. But just observe that moment when when she is in that memory. The memory. I told you.
Uh-huh. when the memory get to the surface, she started to feel this wound here in her, this pain. Yes, she could see it. Yes, but stay in that moment. I want to talk to Cynthia in that moment. In the moment of her past. Yes, in the moment when the situation started. Yes, She was the first contact with this being. yes, Okay. Little Cynthia, yes. what happens? I don't know. I feel like everything is burning around me. Mm-hmm. I don't know. I'm in the hell. Mm-hmm. Wait a moment. Cynthia, what do you see? I'm still hovering about the two kids, and I see my physical body like in a sped out motion, Mm-hmm. running on the streets like Okay, Cynthia, just get in that moment when you get the first contact with this being. Just that moment, that very moment. Mm. it takes me back to birth Where? when I was born. I don't know. You know. No, it takes me back to the moment when I was being born. Okay, Milena, you can disconnect. Just let's Yes, change the time. Okay, how are you, Milena? but I'm okay. I'm very well. Okay, observe the subliminal conversation, Cynthia, between you and this being. Why did you accept this being inside you? Tell me. To feel secure. Feel secure. Why? You are afraid. Okay. Why Yeah, are you afraid? I don't feel in control. Mm-hmm. Okay. So this being arrives and I will take care of you. mm-hmm. I will numb you. Mm-hmm. I'm like too sensitive for it Mm-hmm. to take in. Mm-hmm. And I really didn't think. It's like I don't know how. Okay. In which form he appears to you in your subliminal part? It's big on the right side, Big and above, hovering like bigger than me. mm-hmm. But are you afraid of him? No? It's not comfortable. You're not comfortable. But why did you Mm. accept it so? Just to get away from the Mm-hmm. From the situation, no? feeling I had. Yeah. Okay, so you accept him inside you because he offers protection to you and you accept. Okay? Is it correct? Yes, that's how I feel. It So, just takes over me. Yeah, and okay. I feel kind of relaxed but numb. So, in that precious moment, what happens? Observe. I'm like kind of like not living anymore. I'm not energy anymore. I'm Mhm. just existing. Okay. Okay, so The Cynthia, peace. so go back in that present moment when I'm talking to you. So, now you know what happened. Now you are aware of the situation. You can solve it. Do you want to modify the situation? Do you want to stay free? Yes. Okay. So, now do how did you before? Just revoke any authorization to stay with you, as you did many, many, many years ago. I count 1, 2, 3. When I say 3, you decide. You get yourself free and revoke any authorization to stay with you. Indeed, doesn't exist anymore. Ready? Yes. So, 1, 2, 3.
What did you feel? I felt like trying to lift up. Something was holding back and shake it off. I feel like a little birdie. like a, and it's kind of like a hole, shiny, And what you flying up. Just I see it in the back, down there, going away, darkness leaving behind. Milena, what do you see? Blessed. I mean, she's shining now. Perfect. So now, Cynthia, observe your future with these new esoteric conditions. Observe your life, your healthy points, your private life, your professional life. Tell me, how do you see your future? I can see my more possibilities. I'll try more things. I'm stronger, more secure in myself. I'm so powerful. Okay, that's it. You got it. Okay, Milena, do you want to tell something more before we close the session? Yes, there is no more. Just I can't see this wound in her heart, so she doesn't have to protect her heart. So she's much more open, much more relaxed when she enters in relations with people. So there is much more joy when she's with people. She's not scared to be wounded. Okay. So now Milena disconnect from her, and you, Cynthia, disconnect from anything and anyone, because we are going to get up. We are going to be here in that present moment when I'm talking to you now. So I count 1, 2, 3 for you both. 1. Your body is waking up, and you feel your body stronger and lighter. You feel your body stronger and lighter. 2. You feel this very good sensation of wellness inside you, all around you. You feel good, happy, and calm. You feel very good. And 3. Open your eyes. Whoa, right. How are you, Cynthia? Good. I didn't know about your hypnotic susceptibility because I didn't get your email with this information. Oh, it's about the my points. I sent it. It wasn't that great. I think nothing even close than ladies newer. I just see a lot of how to say images, and I feel, but I can just have to work with my logical mind. Doubts a lot, yeah. But I learned from your videos. You said just whatever you say, just say, and I was practicing. And how do you feel now? I want to know the difference of your feeling now, after the session, and just before to start the session. I'm sure about myself more. It's like experience. I didn't know what to look for, how it is. It's like learning the language. So I wanted to know. When I was listening to your videos, I was right there standing next to your people who go in, and I was doing the same to my life. And I just want to see when they talk about my life, what I'm doing, and so I kind of get feel for it, how it should be. So that was an awesome lesson today, how I should do it in the future, and what's
use my imagination what's really What is not. imagination? Imagination is a spiritual activity. Yeah, it's like what is my logical mind and what is really going on. That's what I want. It's your logical mind, yes. Yeah, To do I want to resistance. I want to learn like you, to see the reality instead of my imagination, because I am imaginary. I imagine a lot. So that's what my next level, to see like you, see just what's reality, not what I want to see. Wonderful. That's cool. Okay, so do you want to publish your session on internet? Yes. Yes? Just with the face, if you can nicely blur it out, like very nicely. Why? You are so beautiful. Yes. Thank you. Okay, so without covered face? Yes. Without? Oh, I mean, no, without cover face. Okay, let's cover the beauty. Okay. Yeah. Okay, just stay there. I just closed the recording. Stay there, don't go away. Bye. Okay. Bye. Hola. Cześć. Otro vídeo disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy
niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga, así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido.
To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia en manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucia jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde vulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w tę ingerencję. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to poddatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar.
Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Karol. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de estos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva.
Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza
poznawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión
con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro.
I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.